Hi Telangana students, how are you? Welcome back to my physics channel once again. Yes, we are in the process of thermal properties of matter, that is unit 11, and we are the last point, and that is numericals. Let us go and solve all the numericals. Hardly 8 problems are given. Avanni kuda solve cheddam. And open your test books, all of you. First question: what is the temperature for which problems and numericals? All numericals, and this is the 7th video I'm making for thermal properties of matter. First problem chudandi, what is the temperature for which the reading on Kelvin and Fahrenheit scales are same? Okay na? So what ఏమన్నాడు, కెల్విన్ ఫ్యారెన్హీట్ అన్నాడు. మనకి ఏం తెలుసు, మనకి C/5 is equal to F minus 32/9. ఇది సెంటిగ్రేడ్కి ఇది. అలాగే కెల్విన్కి వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది, K minus 273/100. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రిగార్డింగ్ ద స్కేల్స్ 0 degree centigrade, 100 degree centigrade, ఇది సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్. రిగార్డింగ్ కెల్విన్స్ 273 లోవర్ పాయింట్, 373 హయ్యర్ పాయింట్. సో K minus 273/373 minus 100. సో వాడు అడుగుతున్న రిలేషన్ ఏంటి, ఎవరెవరి మధ్య అడిగాడు? వాట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ ఫర్ విచ్ ద రీడింగ్ ఆన్ కెల్విన్ అండ్ ఫ్యారెన్హీట్, ఈ రెండు రిలేషన్. ఓకేనా? ఈ రెండు రిలేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం 9 వేయకూడదు, బికాస్ అది క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూస్. ఓకేనా? ఎంత వచ్చింది మనకి, ఇది 180, ఇది ఎంత 100. సో ఒరిజినల్ వాల్యూస్ వేద్దాం, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్. ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూస్. నౌ యూ కంబైన్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ అండ్ మేక్ ఇట్ F minus 32/180 is equal to K minus 273/100. 0 0 2 5s are 2 9s are. ఇది రిలేషన్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఫర్ విచ్ రీడింగ్ ఆన్ కెల్విన్ ఆర్ సేమ్ అన్నాడు. సేమ్. సో ఈ రీడింగ్ రెండు సేమ్. లెట్ ఇట్ బి సమ్ ఎక్స్. సో F ప్లేస్లో ఎక్స్ పెట్టండి. X minus 32/9 is equal to సేమ్. ఇక్కడ కూడా X minus 273/5 క్రాస్ మల్టిప్లై, బికాస్ బోత్ ద టెంపరేచర్ సేమ్ అన్నాడు, అందుకే ఎక్స్ అనుకున్నాం. సో మల్టిప్లై చేస్తే 5 into x, 5x minus 5 to the 10, 1, that is 160 is equal to 9x minus 9 3 is 27, 7, 2, 9 7 is 63, 65, 5, 6, 9 2 is 18, 24. So transfer it to మార్చుదాం అండి. We'll do one thing, I'll take 160, 5x అటుపక్క పట్టుకెళ్దాం, ఇది ఇటుపక్క పట్టుకొచ్చేద్దాం. సో 2457 minus 160, ఇది దట్ ఈస్ 7922. ఇది అటుపక్క పట్టుకెళ్తే 4x అవుతుంది. 9x minus 5, that is 4x. So that is equal to 4x. Now what is the x value? 2297/4 is equal to x divided 4 5s are 20, తర్వాత 4 7s are 28, 4 4s are 16.25. 16 తర్వాత 1 4 2 8, 4 5s are 10. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎంత చూడండి, 2297 divided by 4, 4 5s are 20, 4 7s are 28, 4 4s are 16, 1, 4 2s are 8, ఎంత మనది 2, so 4 5s are 20, 574.25 degrees. So at this temperature both will be same. Okay na? 574.25. Okay na? Note cheskondi. So that is the first question answer andi. Our temperature of the Kelvin and Fahrenheit will be same. Okay na? Next second question chudandi ayipinda. I'm rubbing. Right. Second problem from thermal properties and all problems I'm solving for every problem in easy method. Each and every problem I'll be solving for you. Nothing to worry. Next one. Second question and find the increase in temperature of the aluminum rod if its length is to be increased by 1%. So what I want to do, length is increased by 1% antunnadu. Second question. Find the increase in temperature of the aluminum rod. Aluminum increase in temperature enti delta T. డెల్టా టీ కావాలంటే T2 మైనస్ T1 వాల్యూ కావాలి.
ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఇచ్చాడండి. ఎంత? డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ 100 1% కదా, ఇదే కదా రాసే విధానం. ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ రేట్ ఒరిజినల్ లెంత్ బై ఒరిజినల్, డెల్టా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ ఇంటూ 100 1% ఇచ్చాడు. దిస్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లెంత్. లేదా దీంట్లోంచి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఐ కెన్ రైట్ 1/100 1% కదా. ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఇది వాల్యూ ఏంటి? 1% కదా, ఇది అవుతుంది. డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పర్సెంటేజ్, ఇది దట్ ఈస్ 1%. ఓకేనా? సో ఐ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. Are you following the point here? Delta L by L into 100, this is percentage. Percentage change in the length, that is 1%. Okay na? So I can write as delta L by L is 1, equation 1. ఇప్పుడు ఏమడిగాడు వాడు మనకి? డెల్టా టీ అడిగాడు. సో ఆల్రెడీ యూ నో డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ ఆల్ఫా డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి మనకి? డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ. ఓకేనా? సో ఇందులోంచి మనకి డెల్టా టీ కావాలి. సో డెల్టా టీ కావాలి కదా, ఐ పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎల్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఫ్రమ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్. డెల్టా ఎల్ ఎంత ఇచ్చాడు? డెల్టా ఎల్ ఇది డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఎంత? 1/100 ఇంటూ వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా? ఆల్ఫా ఇచ్చాడు కదా వాడు, ఎంత ఇచ్చాడు? 25 into 10⁻⁻6. 25 into 10⁻⁻, this is equal to delta t. అర్థమైంది? స్టెప్స్ మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఈ పర్సంటేజ్ మనకి ఇచ్చాడండి, చేంజ్ ఇన్ లెంత్. డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాడు మనకి. ఓకేనా? 1%. ఓకేనా? సో ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ టేక్ ఇట్ 100 ఇయర్. ఓకేనా? 1% ఎంత? 1/100 కదా, 1/100 డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ 1/100. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా మార్చుదామండి. ఐ విల్ టేక్ ఇట్ 10⁻6 టు ద టాప్. 10⁻6 నుంచి తీస్తే 4 అవుతుంది. దట్ ఈస్ 1 2 3 4/25. 25 1s are 24. దట్ ఈస్ 400 degrees centigrade. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి, 400 degrees centigrade. సెకండ్ వన్ ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ అండి. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? రైట్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి, హౌ మచ్ స్టీమ్ అట్ 100 degrees ఈస్ టు బి పాస్డ్ ఇంటూ, సరిపోవచ్చేది? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ వన్ ప్లీజ్. హౌ మచ్ స్టీమ్, ఆవిరి, హౌ మచ్ స్టీమ్, హౌ మచ్ స్టీమ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ అడిగాడు. స్టీమ్ at 100 degrees, so it is boiling water, is to be passed into a water of mass. What is the mass of water? 100 grams. Mass of 100 grams at 20 degrees centigrade. This is the initial temperature of the water, T1 degrees. To raise its temperature by 5 degrees, raise and anta 25 degrees. So what is T2 of water? 25 degrees. This is temperature of the water. Raise its temperature 5 degrees kada, ante 20 plus 5, 25 final temperature. This is initial. This is initial and this is final of water. ఎందుకు రైజ్ అవుతుంది? బికాస్ దట్ స్టీమ్ ఈజ్ పాస్డ్ ఇంటూ దిస్ వన్, దట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ రైజ్ హియర్. తర్వాత ఏమన్నాడు? latent heat of steam ఇచ్చాడండి. L of steam already we know this one, 540 calorie per gram in CGS, and specific heat of water CGS 1 calorie per gram. So calculate చేద్దామా, స్టార్ట్ చేద్దామా? Now what is the process going on here? We can use the principle of calorimetry. What is calorimetry principle? Hot body lost heat is equal to gained by the cold body heat, లేదా heat gained by the cold body. ఇక్కడ hot body ఎవరు? స్టీమ్. స్టీమ్ ఈజ్ లూజింగ్ హీట్. సో ఫస్ట్ స్టీమ్ ఏ విధంగా లూజ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Q1 దట్ ఈస్ MS into L.
This is the first losing. Elagadi Q1 is equal to ms into L. That is nothing but ms. We don't know how to find out what is latent heat of evaporation. 540 calorie per gram. So this is first equation. Next, it is putting into the water. The steam is sent into the water here. We got water. Water initial temperature and 20 degrees. Now steam is passed into this one. Steam at 100 degrees. When steam is passed into the water, water was initially 25 degrees raise ayindi. So idemo steam initial temperature, final temperature enta ayindi 25. Now what is the next heat lost by the steam? ms. Okay, that is ms specific heat of water. Water ante ikkada enti manaki ichchadu kada already. This specific heat of water, that is into ms delta t. Temperature difference anta 100 నుంచి లోపల నీటిలో పెట్టారు. నీటిలో ఆల్రెడీ 20 degrees ఉంది. సో 5 degree పెరిగింది అంటే 25. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్? డెల్టా టీ 100 minus 25. Are you following? So this is the answer, second one. So therefore we don't know ms. Idemo 1 calorie per gram. Idemo into 75 degrees. 100 minus 25 and 75 degrees centigrade. Now what is the total heat? Total heat of the steam is equal to entadi ms 540 ms plus this thing. Adotna 540 plus 75. That is nothing but 615. Adotna 540 calorie per gram plus 75 calorie per gram. ఇది మొత్తం హీట్. అదొద్దా మీకు మొత్తం హీట్ ఇది. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇది హీట్ లూజింగ్ ఎవరికి గెయిన్ అయింది? వాటర్ గెయిన్ అయింది. వాట్ ఈస్ గెయిన్డ్? వాటర్ గెయిన్డ్ బై వాటర్. దట్ ఈస్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ 100 grams ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ అగైన్ 1 ఇంటూ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వాటర్ ఎంత అవుతుంది? 20 ఉండదు, ఇనిషియల్ 25 అయింది అంటే 25 minus 20. That is 5. Therefore, heat gained by water is equal to 100 into 5, that is 500 calorie. Therefore, మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ms కావాలి. ఇదిగోండి ఇందులో ms ఉంది కదా, చూడండి ms మాస్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ ఇంటూ దిస్ థింగ్. సో ఇది ms 615 ms. ఇది అదవుతుంది మీకు. ఇది 540 ms, ఇదేమో 75 ms, మొత్తం 615. Therefore, heat lost by steam, heat gained by water. Therefore, ms is equal to 500 by 615. So when you divide that one, nearly you will be getting answer almost 0.13. Okay na? That is the answer. Clear? When you divide that one, you get 0.813 grams. That is the answer. So just we are using the principle of calorimeter andi. Okay na? 0.813 grams. Next question andi. Ayinda fourth velipodam. Please note cheskondi Telangana students. Let us go to the fourth one. If you note it down this one, right. Chestar chepestan chudandi. Okay? ఈ రెండు ఎందుకు యాడ్ చేసాం తెలుసు కదా. ఫస్ట్ హీట్ లూజ్ అయింది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లాటెంట్, తర్వాత హీట్లో పెట్టారు, హీట్ లాస్ట్. సో టోటల్ హీట్ అందుకే రెండు కలిపాం. Next one, fourth question please. Are you following? Telangana students. నాలుగో క్వశ్చన్ చూడండి ఏమంటున్నాడు. ఫోర్త్ వన్ ప్లీజ్. 2 kg of air is heated. 2 kg of air. 2 kg of air is heated. Okay? At a constant volume. Volume is kept constant. The temperature of the air is increased from T1 degrees and 293 kelvins
and T2 313 Kelvin. This is initial and this is final temperature of the air. The temperature of air is increased from 293 to 330. If the specific heat of air at constant volume is 0.718 MK system ఇచ్చాడండి కిలో జౌల్ పర్ కేజీ డిగ్రీ కెల్విన్. ఫైండ్ ద అమౌంట్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ కిలో జౌల్స్ అండ్ కిలో క్యాలరీస్. ఓకేనా, రైట్ అండి, ఎక్సలెంట్ అండి. సో యూనిట్స్ ఇచ్చాడు మనకి, ఎలా ఇచ్చాడు 0.718 కిలో జౌల్స్ ఇచ్చాడండి, తెలుసు కదా. 1 కిలో జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻³ జౌల్స్. ఓకేనా, సో ఆ విధంగా మనకి ఆన్సర్ కూడా అలాగే వస్తుందండి. సో ఏం చేద్దాం, మనం క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ కదా కావాలి. సో Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు MS డెల్టా T. సో Q ఆఫ్ ఎయిర్, మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎంత 2 kg, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎంత 0.718. ఓకేనా, దేంట్లో ఉంది చూసుకోండి, ఇది కిలో జౌల్ పర్ కేజీ డిగ్రీ కెల్విన్స్. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ కిలోలో వస్తుంది, కిలో జౌల్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఎంత అండి 313 మైనస్ 293 కెల్విన్స్. సో SI యూనిట్స్లో అనమాట. 313 మైనస్ 293 ఎంత అండి 20 degrees. సో దేర్ ఫోర్ 2 into 20 into 0.718 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ డిగ్రీ కెల్విన్. నా ఇదేమో 40 అవుతుంది, 20 40, దాన్ని మల్టిప్లై చేసేద్దాం 4 తోని. సో 0.718 into 40 కదా, 4 8 32, 2 3 4 1 4 plus 7 4 7 28. 1 2 3 1 2 3 28.72. ఆన్సర్ కూడా దేంట్లో వచ్చింది మనకి కిలో జౌల్ పర్ కేజీ డిగ్రీ కెల్విన్. ఫస్ట్ ఆన్సర్ 28.72. వెరీ గుడ్, 28.72 హీట్ కాబట్టి మనకి ఓన్లీ జౌల్స్లోనే ఉంటుంది, ఇది అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. చూడండి ఇది ఎందుకు క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మాస్ ఇచ్చాడు, దేంట్లో కేజీస్లో ఉంది కదా, మాస్ ఉంది ఇక్కడ కేజీస్లో. చూడండి అక్కడే వేస్తాం మీకు, సో దట్ కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు. మాస్ ఏదది 2 kg, ఇదిగోండి 2 kg, ఇది 2 kg మాస్. ఈ కేజీ కట్ అయిపోతుంది. ఇంకేముంది, టెంపరేచర్ ఉంది, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, డిగ్రీ కెల్విన్లో ఉంది. సో ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా డిగ్రీ కెల్విన్ ఇది. సో అది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, పైన కింద న్యూమరేటర్ అన్నప్పుడు మిగిలింది అదనమాట. సో ఇది ఫైనల్గా మనకి ఏం మిగులుతుంది ఆన్సర్ చూడండి, ఐ రైట్ ఇట్ హియర్ 28.72 కిలో జౌల్స్. ఇది ఫస్ట్ ఆన్సర్. తర్వాత వాడు మనకి ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నాడంటే ఈజ్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ హీట్ ఇన్ కిలో జౌల్స్ అండ్ కిలో క్యాలరీస్. ఇదే దాన్ని కిలో క్యాలరీస్లో అడిగాడు. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూడండి జాగ్రత్తగా. మనకి ఏమొచ్చింది ఆన్సర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి 28.72 కిలో జౌల్స్ వచ్చింది. కిలో క్యాలరీలో మార్చాలి మనం, ఓకేనా. సో ఎలా మారుస్తారు మీరు, వాట్ ఈజ్ 1 కిలో క్యాలరీ, 1000 క్యాలరీస్. ఓకేనా, సో 10⁻³ ఇంటూ వాట్ ఈజ్ 1 క్యాలరీ 4.2 జౌల్స్. అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని కిలో క్యాలరీలో మార్చాలి కదా, కిలో క్యాలరీలో కిలో జౌల్స్లో ఉంది అంటే నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత 28.72 ఇంటూ 10³ జౌల్స్ వచ్చింది. దీన్ని కిలో క్యాలరీలో మార్చాలి అంటే అర్థం ఏంటి, సియర్ 1 క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇవ్వండి 1 కిలో క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఈ ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేద్దాం సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఇది నాకు ఆన్సర్ వచ్చిందండి 28.72 కిలో జౌల్స్. ఓకేనా, లేదా కిలో జౌల్స్ ఉంచి మార్చదాం, ప్రాబ్లం లేదు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మార్చిన ప్రాబ్లం లేదు, మార్చకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఇంటూ కిలో జౌల్స్ ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక యూనిటరీ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా, కిలో క్యాలరీలో మార్చాలి. ఓకేనా, సో యాజ్ వీ నో 1 కిలో క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 క్యాలరీస్. ఓకేనా, 1 కిలో క్యాలరీ అంటే ఎంత 1000, 10³ క్యాలరీస్. అండ్ వాట్ ఈజ్ 1 క్యాలరీ 4.2 జౌల్స్. ఓకేనా, 1 క్యాలరీ ఎంత 4.2 జౌల్స్. ఇక
ఇక్కడ ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి? 1000 క్యాలరీస్ ఉన్నాయి చూడండి. 1 కిలో క్యాలరీ అంటే 1000. 1 క్యాలరీ అంటే 4 పాయింట్, నాకు ఎంత 4000 అంటే ఎంత అవుతుంది? 1000 అంటే ఎంత అవుతుంది? సో 1000 ఇంటూ 4.2 జౌల్స్, అంతే కదా, సింపుల్ మ్యాథ్స్. సి 1 క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? 1 కిలో క్యాలరీ ఎంత? 1000 క్యాలరీస్. ఓకే, సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 1 కిలో క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ జౌల్స్లో అవుతుంది? సో 1000 ఇంటూ 4 ఎంత జౌల్స్ అంటే ఎంత? 4200 అంటే ఎంత? 0.1 ఎంత జౌల్స్? ఓకేనా? సో ఐ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, చూడండి 1 క్యాలరీ ఎంత కాబట్టి 1000 క్యాలరీస్ ఎంత వచ్చాయి మనకి? 1000 క్యాలరీస్ ఇయర్. అదవుతుంది మీకు. లేదా వేరే ఫ్యాక్టరీలో కూడా చేసుకోవచ్చండి, ఇంకోలో కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఎలాగ చూడండి చెప్తాను. మీకు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తే వేరే మెథడ్ కూడా చెప్తాను, ఆగండి. సింపుల్ మెథడ్ చూడండి, వేరే మెథడ్ కూడా మీకు ఇస్తాను, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకేనా? మనం వేరే మెథడ్ ఏంటంటే జౌల్స్లో మార్చాలి కదా. రైట్ అండి, చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి 1 కిలో క్యాలరీ చూడండి, వాడు దేంట్లో మార్చమన్నాడు మనకి? కిలో జౌల్స్లో మార్చున్నాడు కదా. కిలో జౌల్స్ కిలో క్యాలరీస్ సార్, కిలో క్యాలరీస్లో మార్చమన్నాడు. కిలో క్యాలరీస్ నాకెంత? కిలో జౌల్స్లో వచ్చింది. అదవుతుందా? లేదా ఇది జౌల్స్లో మార్చి క్యాలరీస్లో మార్చేవచ్చు. చూడండి 28.72 ఇంటూ 10³ జౌల్స్ ఇది. ఇప్పుడు ఈజీ అండి, ఇంక కష్టపడ అవసరం లేదు. జౌల్స్ వచ్చింది, తర్వాత మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ముందు ఇది క్యాలరీస్లో మార్చేద్దాం. చూడండి 1 క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.2 లేదా 4.2 జౌల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిటరీ మెథడ్. 1 జౌల్ ఎంత అవుతుంది? 1/4.2 క్యాలరీస్. సింపుల్ యూనిటరీ మెథడ్ మ్యాథ్స్లో 1 క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ 4.2 జౌల్స్ లేదా 4.2 జౌల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 క్యాలరీ. ఇందులో నుంచి 1 క్యాలరీ ఎంత అంటే ఒక పెన్ కాస్ట్ కడితే 10 pence వస్తుంది వాల్యూ. సో 1 జౌల్ ఎంత అవుతుంది? 1/4.2 క్యాలరీస్. ఎన్ని జౌల్స్ ఉన్నాయి? 28. సో మల్టిప్లై చేసేయండి. 1/4.2 ఇంటూ ఎన్ని జౌల్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ని పెన్స్ అనుకోండి, 28.72 ఇంటూ దిస్. సో ఇన్ని క్యాలరీస్ వచ్చింది నాకు. ఏది? 28.72 ఇంటూ 10³ ఇవి క్యాలరీస్. మరి ఇప్పుడు దేంట్లో కావాలి? కిలో క్యాలరీస్లో అన్నాడు. సో బై 1000 ఇది క్యాన్సల్. సో 28.72/4.2 డివైడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ నియర్లీ 28.72/4 డివైడ్ చేస్తే 6.838 వస్తుంది. నియర్లీ 6.838 కిలో క్యాలరీస్. దట్స్ ఆల్, ఆన్సర్ అయిపోయింది. సింపుల్ మ్యాథ్స్ అండి, యూనిటరీ మెథడ్. 6.838 చెక్ చేసుకోండి. రైట్ అండి. లెట్ us go to the 5th క్వశ్చన్ అండి, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. అయిందా? రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా మనం చేస్తున్నాం. వెరీ ఈజీ వన్. సింపుల్ మ్యాథ్స్ అండి, బేసిక్ మ్యాథ్స్. ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయాలంటే బేసిక్ మ్యాథ్స్ రావాలండి, otherwise you cannot solve the problems. Basic maths. Okay, this is the last video for the thermal properties 11th unit. After this we will be tackling thermodynamics chapter 12th one. Yes అండి. 5th question చూడండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడో. క్లాక్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడండి. A clock with a brass pendulum. ఇది pendulum clock కదా, మనకి అందరికీ తెలిసింది. This is made up of brass. This one, this is brass. This is of course iron rod. Okay na? A clock with a brass pendulum keeps correct time at initial temperature anta 20 degrees. Correct time ata. It shows at correct time 20 degrees but loses 8.212 seconds per day. It loses that much time andi. When the temperature rises to 30 degrees, very good. When the temperature is increased to 30 degrees, it is losing time. అది ఎందుకో చెప్తాను ఆగండి. Calculate the coefficient of linear expansion of the brass. So alpha of the brass అడిగాడండి. See, మన అందరికీ తెలుసు as steel expands during summer. ఎందుకంటే మనం చూడండి ఈక్వేషన్ 2.√L/G time period is directly proportional to length. During summer season due to extreme heat, steel expands. So expand on length expand out. When length is more, time period will be more.
మోర్ టైం అంటే అర్థమైంది చూడండి, అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రావాలి. టైం టేకెన్ ఫర్ 1 రొటేషన్ అంటే లేదా 1 వైబ్రేషన్, అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ అంటే ఇట్ ఇస్ టేక్ మోర్ టైం. మోర్ టైం అంటే ఏంటి? లూజింగ్ టైం, ఎక్కువ టైం తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రావాలి. సో ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ టైం. వాట్ ఇస్ ద డెల్టా టీ టెంపరేచర్? 30 minus 20, that is 10 degrees centigrade. సో ఎంత లూజ్ అవుతుంది పర్ డే? పర్ డే అయితే పర్ డే ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ 8.212 seconds. ఓకేనా? ఒక రోజుకి. సో ఒక రోజులో ఎన్ని సెకండ్లు ఉంటాయి మామూలుగా? 24 hours ఇంటూ 60 seconds, అంతేనా? 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds. So 24 hours, 24 into 60, that is 86,400 seconds per day. అంటే టోటల్ ఎంత లూజ్ అవుతుంది? ఇట్ లూజెస్ ఇన్ ది సెకండ్స్ పర్ డే అన్నాడు. ఓకేనా? సో టోటల్ టైం ఎంత అవుతుంది? ఎవరితో మల్టిప్లై దట్ వన్. తర్వాత మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఏంటది? చూడండి, 1/2 ఇంటూ డెల్టా టీ ఇంటూ ఆల్ఫా, ఓకే, ఇంటూ డెల్టా థీటా ఇంటూ టీ. ఓకేనా? మనకు అడిగింది ఏంటి ఇప్పుడు? మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్ఫా అడిగాడు. సో 2 times లూజింగ్ టైం, 2 into డెల్టా టీ బై డెల్టా థీటా ఇంటూ టైం, టోటల్ టైం. సో దట్ ఈస్ 2 times డెల్టా టీ అంటే ఎంతమ్మా? ఎంత టైము? 8.212 ఇంటూ 86,400, అంతేనా? డెల్టా టీ ఎంత పర్ డే? ఎంత? ఎస్, చెక్ చేసుకోండి వాల్యూ ఎంత. ఎస్ అండి. డెల్టా టీ ఎంత పర్ డే? ఎంత లూజ్ అవుతుందండి? 8.2, ఇది పర్ డే, ఇది డెల్టా టీ. చూడండి, దిస్ ఈస్ డెల్టా టీ లూజింగ్ టైం పర్ డే 8.212 seconds. డెల్టా థీటా ఎంత? టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ 10. టీ అంటే ఏంటి? టోటల్ టైం అంటే పర్ డేలో ఎంత టైం ఉంది? ఇన్ని సెకండ్స్, 86,400 seconds. ఇది టోటల్ పర్ డే, టోటల్ టైం. అదేనా? పర్ డే ఎంత లూజ్ అవుతుంది, టోటల్ టైం ఎంత లూజ్ అయింది, ఇంత అనమాట. సో వెన్ యూ డివైడ్ దిస్ వన్, ఓకే, నియర్లీ విల్ బి గెటింగ్ అరౌండ్, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎస్, 1.9 ఇంటూ 10⁻⁻5 degree centigrade inverse. ఓకేనా? 1.9, దట్ ఇది ఆన్సర్ అండి. వాడికి 19 into 10⁻⁻6 అంటే అర్థం ఏంటి? బై 10 into 10 సరిపోతుంది, సేమ్ ఆన్సర్. 1.9 into 10⁻⁻9 అర్థమైంది ఫార్ములా మీకు? దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లూజింగ్ టైమ్ ఆర్ గెయినింగ్ టైమ్ ఫార్ములా అండి. డెల్టా టీ ఈజ్ హాఫ్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా థీటా ఇంటూ టీ. లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, టీ ఈజ్ ద టైమ్ లాస్ట్ ఆర్ గెయిన్. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఇస్ డెల్టా టీ. ఇది టోటల్ టైం అండి, ఇది టోటల్ టైం. ఇదేమో లాస్ట్ టైం. డెల్టా టీ అంటే లాస్ట్ టైం, లాస్ ఆర్ గెయిన్, టోటల్ టైం. పర్ డే టోటల్ టైం ఎలాగా చేసాం? 86,400. అది కిందకు వచ్చింది, ఇదేమో డెల్టా టీ పైకి వెళ్ళిపోయింది. క్లియర్? రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్. లెట్ us go to 6th question అండి. 6th one వెళ్ళిపోయచ్చా? రైట్. So all the problems we are solving అండి in the test book, new test book, తెలంగాణ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. నెక్స్ట్ వన్, 6th క్వశ్చన్ చూడండి ఏమంటున్నాడు. 6th one, ఏ బాడీ కూల్స్, ఇది న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ కూలింగ్ అండి. ఏ బాడీ కూల్స్ ఫ్రమ్ 60 degrees to 40 degrees centigrade in 7 minutes. In 7 minutes, what will be its temperature after next 7 minutes? Next 7 minutes, if the temperature of the surrounding theta 0 అనుకుంటాను నేను, 10 degrees centigrade. నేను అందాక సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ 10 degree అనుకోండి, theta 0, మీ ఇష్టం ఏదో అనుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. సో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఒరిజినల్ మన ఫార్ములా ఏంటంటే ఇదే కదా, డెరైవ్డ్ ఫార్ములా. dt by dt అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బై టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇంటూ
theta 1 plus theta 2 by 2 minus theta 0. Average temperature dropping minus this thing. So temperature 60 minus 40 by time 7 minutes. Constant into 60 plus 40 by 2 minus room temperature, I mean surrounding 10 ఇచ్చాడు. 60 minus 40, 20 by 7 is equal to k into this 100 by 2 and ఎంత అవుతుందండి 50 of course. So 20 by 7 is equal to k into 50 minus 10. Therefore 20 by 7 is equal to k into 40. 0 0 0 2 1s are 2 2s are, that is k is equal to 1 by 14. చెక్ చేసుకోండి అంతేనా. 0 0 క్యాన్ 2 2s are కిందకి వచ్చేస్తుంది 14. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ నాకు వచ్చేసిందండి, పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఈక్వేషన్లో పెడదాం. వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 7 minutes అన్నాడు. మనకు తెలియదు కదా, నెక్స్ట్ 7 minutes ఎంత తీసుకోవాలి మనం, 60 to 40 అయింది. నెక్స్ట్ ఎంత అవుతుంది 40 మైనస్ సమ్ టెంపరేచర్ టీ అనుకుందాం బై నెక్స్ట్ 7 minutes కదా, 7 is equal to కాన్స్టెంట్ ఆల్రెడీ ఫట్ కట్టాం 1 by 14 ఇంటూ టెంపరేచర్ యావరేజ్, దట్ ఈస్ 40 plus t by 2 minus 10. అదవుతుందా. నెక్స్ట్ 7 minutes అండి, ఆల్రెడీ 60 40 పడిపోయింది. నెక్స్ట్ 40 నుంచి మనకు తెలియదు. సో 40 minus t by again 7 కాన్స్టెంట్ వచ్చింది ఇంటూ 40 plus t. ఓకేనా, ఈ టీ కూడా తెలియదు కట్టాలి మనం. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి, 7 1s are 7 2s are 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం, 2 4s are 80 మైనస్ 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదేమో ఎల్సిఎం కట్టండి, 40 plus t మైనస్ 20 by 2 అంతేనా. 2 మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది 160 minus 40 is equal to 40 minus 20 plus t. సో ఇది ఇటుపక్క వస్తే 140 కదా, 160 minus 20 is equal to 40 plus that is 5t. సో ఇది ఎంత అవుతుంది 140 is equal to 5t. సో t is equal to 140 by 5, 5 2s are 10, 5 8s are 40, 28 degrees centigrade ప్లీజ్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, చూసి అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇది రైట్ కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ అండి, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద చేసాం. నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా. లెట్ us go to 7th క్వశ్చన్. బ్లాక్ బోర్డ్ అది ఇచ్చాడు. ఐ థింక్ దట్ ఇస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చేసాం 2 marksలో. ఓకేనా, క్లియర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్, రైట్. 7th క్వశ్చన్, సెకండ్ లాస్ట్ వన్. Seventh question and second last one from your textbook. If the maximum intensity of radiation, is already repeated question but I know for a black body is found to be 2.65 micrometers, that is 2.65 into 10 power minus 6 meters maximum intensity. What is the temperature of the radiating body? Wien's constant is equal to 2.9 into 10 power minus 3 meter Kelvin. ఓకేనా, సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది ఇందాక చెప్పుకునేదే. సో వాట్ ఈస్ వైన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా, ఇదే కదా. సో ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు మనకి, 2.65 ఇంటూ మీటర్స్ ఇంటూ టెంపరేచర్ మనకు తెలియదు కట్టాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు minus 3 meters degree Kelvin. మీటర్స్ మీటర్ క్యాన్సిల్, మనకి టీ కావాలి. టెంపరేచర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2.9 into 10 power minus 3 degree kelvins by 2.6 into 10 power minus 6. If you divide this one, nearly 1094 kelvins వస్తుందండి, డిగ్రీస్ కెల్విన్. సెంటిగ్రేడ్లో కావాలంటే -273 చేస్తే సెంటిగ్రేడ్లో వస్తుంది. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్ అండి, క్లియర్. దట్ ఈస్ 7th వన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అండి, అందుకోసం మీకు పెద్ద స్ట్రెయిన్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ 8th వన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఫర్ విచ్ ద రీడింగ్ ఆన్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ అండ్ సెల్సియస్ స్కేల్స్ ఆర్ సేమ్? ఎస్, వెరీ గుడ్. సరే, అది నోట్ చేసుకోండి. ఫారెన్హీట్కి సెంటిగ్రేడ్ ఫార్ములా ఏంటండి, C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F - 32/9 కదా.
వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే C ఈజ్ ఈక్వల్ టు F ఈజ్ ఈక్వల్ టు X అనుకోండి అందాక. సో X/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు X మైనస్ 32/9 లేదా క్రాస్ మల్టిప్లై 9X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5X మైనస్ 160 లేదా 4X ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 160, X ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 40 degrees. దట్స్ ఆల్ అండి. బికాస్ X ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ టెంపరేచర్ C అండ్ F. సో మైనస్ 40 degrees దగ్గర బోత్ విల్ బి ఈక్వల్. దట్స్ ఆల్ అండి. ఇట్స్ అ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. దేర్ ఫోర్ మొత్తంగా 8 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 11th chapter of 11th unit, thermal properties of matter. Again we'll be meeting up with the next chapter, very nice chapter, that is 12th chapter, that is thermodynamics. Okay na? Right.